our last minute preparation for the January 13th exam batch students. So let me wait for a few seconds for our regular students to join, and after that we can start our session. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഹാർഡ്ലി ഒരു 3 days ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർ അവർ എക്സാംസ്. ജസ്റ്റ് ഒരു 3 days ആണ് നമുക്കിനിയുള്ളത്. നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയെല്ലാം ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്കുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലീസ് ഡു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ്. എല്ലാം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക, ഒന്നും വിട്ട് കളയരുത്. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോണി. Hope everyone is ready to attend the exams attend ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സംതിങ് യു നീഡ് ടു ആസ്ക് മീ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ എക്സാംസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ. ഐ വിൽ ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിനോദ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് ഓവറോൾ നോക്കാനാണ് പോകുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് ഒരു നോട്ടൊന്നും അല്ല തരാൻ പോകുന്നത്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു സീ ഓവറോൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാം ഡേ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ആൻഡ് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു നീഡ് ടു റീകളക്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. സുജ, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി 13th എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? എലിസബത്ത്, യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആഷ്ലൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ദോസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദ എക്സാംസ് ഓൺ Jan 13th. 13ാം തീയതി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഹായ് ഇടുക. കാരണം എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളത്. So first of all, the thing I would like to tell is and all the best for your exams. Not just for speaking but for all the modules. All the best. നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ hope you all have received your time. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ടൈം ക്യാൻ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻറ്റേഴ്സ്. ചില സെൻറ്റേഴ്സിൽ യു മൈറ്റ് ബി കോൾഡ് ബിഫോർ ദ ടൈം. നിങ്ങൾ ടൈമിന് മുന്നേ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്. Good afternoon, Aksa. Yes, good afternoon, Romi. Okay, appo just be alert. So first, what we are going to do is we are going to focus on the warm-up session. Warm-up session the first thing and the most important thing is to answer in a very confident way. നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. I know most of the students will be tensed. Ishra exam ആണ്, and before going for your speaking session you have completed your reading and listening module. അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി ടഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷനായിരിക്കും. ദൈവമേ, അത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ, ഇതിനിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ആകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് പ്ലീസ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. നല്ല രീതിയിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. വെദർ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കരുത്, ആൻസർ ചെയ്യുക. അത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, next, if you have humming or pauses during role play, answer the warm up with humming and pauses to sound natural. Just നിങ്ങൾക്ക് humming and pauses role play അകത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാം അപ്പ് സെഷനും ഒരു ഹമ്മിങ്ങും പോസോട് കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടി, ഓക്കെ ഇതാണ് ആളുടെ ഒറിജിനൽ ഒരു ടോൺ, ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇടുന്ന സാധനമല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതപ്പോൾ ചെയ്യുക. ഇനി അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി gestures in the sense നമ്മളിപ്പം the most common set is like maximum 4 or 5 questions. അത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. If you get questions about that, don't look like doesn't this have an end? ഇതിനൊരു അന്ത്യം ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന പോലെ ആവരുത്. യു നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് ജസ്റ്റേഴ്സ്. അതായത് എനിക്ക് മടുത്തു, ഞാൻ ഭയങ്കര ടയേർഡാണ്, ലൈക്ക് എനിക്കിനി ആൻസർ ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഡോണ്ട് ഡു ദിസ്.
Okay, avoid these gestures, but you can use your hand movements. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ട മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം ഞാൻ കൈ എടുത്ത് സംസാരിക്കും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. അപ്പം ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഹാൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് വിൽ മേക്ക് അതേഴ്സ് ഫീൽ ദറ്റ് യു ആർ വെരി എക്സ്പ്രസീവ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നും. വെൻ യു ആർ ലൈക്ക് കൺട്രോളിങ് യുവർ സെൽഫ്, നമ്മളിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈയുടെ മേലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലൊരു ഫീലിംഗ് വരും. Okay. Next, if you get a question which we are not much familiar with, then answer it with limited grammatical errors, whatever you understood. How we can do in second point. Okay, Sonia, I'll tell you that. Ini, നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലായില്ല, കുറച്ച് പൊട്ടും പൊടിയായിട്ടേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് തിങ്ക് വെദർ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കരുത്. ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇതിനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കുക. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മളിതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ വരുന്നില്ല. ഇനി if you have humming and pauses during the role play, answer the warm-up questions with humming and pauses to sound natural. ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യുമ്പം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് അവർ വാം-അപ്പ് സെഷൻ വിൽ ബി ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്തൗട്ട് എ പോസ് ഓർ ഹമ്മിങ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പറയുമായിരിക്കും. ഇനി when it comes to the role play part, when this role play card is lengthy or very short, you will have some confusions. Appo confusions varumbum you will have humming, pauses, so they will understand that this is your real tone. What the other one was that is the warm up session was completely by hearted answers. നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ച ആൻസർ ആണത് എന്നുള്ളൊരു രീതി തോന്നും. അപ്പം ആ ഒരു ഹമ്മിങ്ങും പോസസും വാമപ്പിലേക്കും കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ആളുടെ നോർമൽ ടോൺ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരും. അതാണ് സോണിയ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോണിയ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. നെക്സ്റ്റ്, ഡോണ്ട് ഫോക്കസ് വെദർ ദ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കരുത്. അത്യാവശ്യം ഇഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഫെമിലിയർ ടു യു, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ ആൻസർ. Okay, because we have some questions which sound very familiar, which sound very common. അതായത് why did you choose nursing? Why did you choose OET? നമ്മളിപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ചോദിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് OET ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ആയിരുന്നു പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്, പക്ഷേ എന്നോട് OET ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ആൻസർ പാർട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, അവോയ്ഡ് ബൈ ഹാർട്ട് ആൻസേഴ്സ്. ഈ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് വെച്ച പോലെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളിത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചതാണെന്ന് തോന്നരുത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് വാം അപ്പ് ഈസ് എ സെഷൻ വേർ ദേ വിൽ ബി അസസിങ് യുവർ ടോൺ. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദരീതി എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളുടെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ്, ടോൺ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈഡാണ് ഈ ഒരു വാം അപ്പ് സെഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ബൈ ഹാർട്ട് ആൻസേഴ്സ്, ദേ മേ ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് യു ഹാവ് ഇൻ ഹേർട്ട് സോ ഫാർ. ഇപ്പോൾ അവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ടോണൊന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ യു. കാരണം ഇത്രയും നേരം ഹമ്മിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ പോയിന്റിൽ തൊട്ട് ഹമ്മിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ്, ബി കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് റിലാക്സ്. ഓക്കെ, ബി റിലാക്സ്ഡ്. ഇനി വാം-അപ്പ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ് വാം-അപ്പ് പാർട്ട്? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ്. If it is clear, please let me know so that we can move on to the next slide. Can you please comment down, students, so that we can move on without any further delay? നമുക്കിനി റോൾ പ്ലേ പാർട്ടിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട്. Hello, good afternoon, ma'am. I am from North India. Okay. Okay, Steven. Yeah. Till now, is it clear for everyone? Yes? Can we move on to the next slide? So I'll just concise everything for you once again. First thing, try to answer each questions
in a very confident way. If you have humming and pauses during your role play, answer the warm-up session also with some slight humming and pauses, just to make them feel that that is your natural tone. So when you have a humming and pause during your role play part, they won't have much difficulties. They won't feel a bad impression about you that okay, the warm-up part was completely by hearted answers. Okay, and avoid unnecessary gestures when they are asking you lot of questions. Don't put your face like you're very tired, you don't feel to answer, I'm not interested. Don't give such gestures. And another thing, if you want, you can use hand movements. Like when I speak, I use hand movements, which makes me very expressive, which makes others feel that I'm very expressive. So if you want, you can use that. You don't have to restrict yourself, okay, I'm not supposed to use my hand movements. No. Then, if you get a question which you're not much familiar with, try to answer that question with whatever you understood. It is not compulsory that, okay, this answer needs to be right. No. You can focus on the grammatical errors. Limit the grammatical errors. Avoid by-hearted answers. Just don't make the answer very fast, like over speed. Don't answer that. Try to answer the question in a normal tone with some slight humming or pauses if you have that. Next, be confident and relaxed. This is the overall thing. Next, Aksa has asked, answer അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ direct I don't know എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Okay, students, can you please let me know, can we answer that I don't know for a warm-up question? I'm sorry, I don't know the answer for this question. Can we answer that? You can comment down your answers. Meanwhile, I'll answer Aksa's concern. Aksa, it is better not to answer that I don't know. I don't know, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ആൻസർ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. Try to give some answer. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുക. Because they are just asking you a question, not to know whether you are okay, very equipped, whether you are skilled, whether you are experienced. No, they just want to know how much of grammatical errors you have. If you get a question which you are not familiar with, there are chances that you will have some grammatical errors, humming, pauses. So they just need to check on that. So that's why നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറിയാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നത്തെ കാര്യമാണ്. അവർക്കാകെ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, നേഴ്സിന് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ? കാരണം ഇത്രയും നേരത്തെ ആൻസേഴ്സിലൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അതോ കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആളുടെ ടോൺ എങ്ങനെയാണ്? When students get unfamiliar questions, they'll start having doubts, they'll have confusions, their whole face changes, മൊത്തം ഫേസ് മാറും, they'll get stuck. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരും. Okay, so for that it is better not to give an answer I don't know. Try to give an answer with limited grammatical errors. Focus on your tone, humming and pauses. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. Okay, do you have any other doubts regarding the warm-up session? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? I hope it is clear, Aksa. Okay, I think till now it is clear for everyone. എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Now we are moving on to the role play part. Okay. First thing, if you don't know the meaning of any word in your card which is non-medical, you can ask the interlocutor during your preparation time. Okay. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ വിച്ച് ഇസ് നോൺ മെഡിക്കൽ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഫോർ ദ മീനിങ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ഓർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാം, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ആൻ ആൻസർ ഇൻ ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് യു ഇൻ ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ബട്ട് ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ സിംപ്ലസ്റ്റ് മീനിങ്. ഒരു കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. So, I hope it is clear till now. Next, we have a concern from Shilpa. Warm-up questions assess cheyo. It is said that warm-up will not be assessed. Warm-up assess ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ തന്നെ പറയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ OET തന്നെ ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. Warm-up will not be assessed, but they will be assessing these things which I had mentioned.
tone, grammatical errors, humming, pauses. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യും. ആളുടെ ഒരു ഓവറോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അസസ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഓർ അഡീഷണൽ മാർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് വെൻ യു ആർ ആൻസറിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, avoid asking doubts regarding the medical terms in the card, the short forms, the medical terms in your card. Please don't ask doubts regarding that during the preparation time, as it may have a negative impact about you for the interlocutor. Interlocutorന് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളെപ്പറ്റി. ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലേ ഇയാൾക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് സച്ച് ഇംപ്രഷൻസ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് during our school days and all, we always used to say first impression always remains the best impression. And in our role play അല്ലെങ്കിൽ in our OET, it is going to be like first impression is always your last impression, because we are not going to impress them again. This is our first and last attempt. Okay, next, remember the patient's condition and whom we are speaking to. Are we speaking to the patient or to the patient's relative? Keep that in mind always, especially when you are explaining a condition, when you are giving advices. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം whom we are speaking to. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, is it clear for everyone? Can we move to the next point? Okay, I hope till now it is clear. Next part is be conscious on what you are going to present. Have an idea what it is or what you are going to speak about or how I will present this task. Have a clear-cut idea about it. Don't overthink that, have I said the sentence right or wrong? Don't think about these, because you don't have time. You just need to focus on what the interlocutor is telling, whether the interlocutor is giving you a proper involvement. You need to check on all those things. Don't think, okay, have I said that point right or wrong? Did I do a self-correction? Did I use and so much? Don't overthink about all these things. If you are just becoming conscious, that's fine, but don't overthink. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഫൈൻ പറഞ്ഞോ, ആൻഡ് ആണോ പറഞ്ഞത്, സോ ആണോ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞോ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കരുത്. ഓവർ കോൺഷ്യസ് ആവുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് കാര്യം, നമ്മൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സെൽഫ് കറക്റ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അത് അൺനെസസറിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ്, ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻറ്റോനേഷൻ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഇൻറ്റോനേഷൻ കമ്പൽസറിയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റോനേഷൻ. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇൻറ്റോനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. The students who are going to write the exams on Jan 13th, please comment down. Are you focusing well on your intonation? Intonation നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes or no? During role play, should we address the patient name all the time, or can we use you or your health? Sonia, there is a basic requirement that you need to address the patient at least 3 times. After that, you can use you or your health. 3 times or maximum 5, that's enough. Other than that, you can use you or your health. Okay? Yes. So focus on your intonation. Intonation means our voice modulation. This is a voice recorded test. Therefore, it is really important for you to focus on your intonation. നമ്മളുടെ ശബ്ദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന മോഡുലേഷൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വോയിസ് റെക്കോർഡഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പം ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. You need to say, oh, I'm really glad to hear that you had a good recovery എന്നുള്ളത്, because they need to feel that, okay, the nurse is very happy about the patient's recovery എന്നുള്ളത്. They need to feel that from your voice. Next, confidence and a smile, which is really important. When you are starting the conversation with good morning, so some students would say, good morning. Okay, this is also good, but the only thing is the nurse is not much pleasant, so you can just have a smile, just a positive smile, and you can say good morning, and with that you can start your conversation. Maintain the IPR well. It is also very important. And with one question, that is, how are you feeling today, doesn't make
it as an IPR. നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ IPR തീർന്നു എന്ന് പറയരുത്. യു ആർ സപ്പോസ് ടു ആസ്ക് സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് വെൽബീങ്. അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടിൽ നൗ ഫോർ എവറി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ ജോയിൻഡ്? എല്ലാവർക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? Can we move on to the next one? Okay, I hope it is clear till now. Next, if you get a short card, which is a possibility, I'm not going to tell you that you will get a short card. If you get a short card which has not much of brackets, there are only limited tasks like 3 or 4 tasks. How to introduce ourselves to known and unknown patient differently. Okay, Steven, I can definitely tell you that. Just let me finish this point and after that I'll explain you this. Okay, if you get a short card which has only 3 to 4 tasks and which doesn't have much of brackets, so if you're getting such a card, focus on the additional points which you can give beforehand, which means during your preparation time, focus on the additional points that you can give without collecting much information. We need to collect information regarding the diet, exercise, patient's job, family. So other than that, some additional points which you can give as a nurse. So you can focus on all those things beforehand. When you have time left and when the interlocutor asks you to speak, don't think at that moment, okay, what should I tell them? Because the chance to summarize is very less because there is nothing to summarize much. Summarize ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഷോർട്ട് കാർഡാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ വേണം അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി വെക്കാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഡയറ്റ്, എക്സസൈസ്, ജോബ്, ഫാമിലി ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാതെ വി കനോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, if it is a disease condition, you can just explain them the importance of taking the medications on time, or what may happen if they are not taking the medication, or what may happen if they are skipping the medications. You can explain them that. Next, you can also explain, just mention them regarding the importance of following the advices which we provided. What all are the advices and why it is necessary for them to follow these. Next, if it is a surgery, you can just tell them, please monitor the surgical site properly, ensure that the dressings are dry and intact. If you are experiencing any increased pain on the area, please do seek medical attention. You can mention all these points. So for these points, you don't have to gather any information. ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങും വേണ്ട. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്ത അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് സർജറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് സൈറ്റ് എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ്സ് എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം, ഇൻടാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതെപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തുക, അത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രീസ്ഡ് പെയിനോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസോ വല്ലതും പേഷ്യൻ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി next, I think till now it is clear for everyone. Ma'am, please can you guide about how to introduce ourselves to known and unknown patient? Okay, known cases, if it is a patient who is admitted in our ward, you can start your introduction by good morning. If I am not wrong, it is not necessary to use if I am not wrong. You can directly start, I hope you remember me. So when they say yes, all right, once again, my name is. If you want, you can use that. Adayathu, if the patient says, yes nurse, I do remember you, then it's optional for you to give your introduction. It is not compulsory that you have to give it. It's optional part.
So non-part എല്ലാവർക്കും clear ആണ്. I hope it is clear that regarding the non-part. If it is a reluctant case, please don't ask. I hope you remember me. You can just give your normal introduction. My name is, I am a nurse working in this hospital ward. Because I hope you remember me may trigger them. So in order to avoid that. In unknown cases, you can say I am a nurse on duty here, or I will be the attending nurse for you today. You can use that. Or I am a registered nurse working in this hospital ward or clinic or emergency department. You can use any of these. Okay, Steven, I think it is clear for you. Next doubt is Sonia. Suppose we miss 1 or 2 points due to patient's role play situation. Can we revert back on the next line, or else is it fine we can attach the missed points on the concluding time? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോണിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ട്, ഇപ്പം ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളോടൊരു ടാസ്ക് ചോദിക്കുവാണ്, അതായത് നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകുമായിരുന്നു, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ ചോദിച്ചു, അപ്പം നമുക്കൊരു 2 പോയിൻ്റ് മിസ്സായി. 2 പോയിൻ്റ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിനി അതിലോട്ട് തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയോ? സോ ദ ആൻസർ ഇസ് സോണിയ, ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് യു, nurse, what can I do in such situations? So we are giving them some advices. In between, the patient is getting panic about the advice which we provided. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു അഡ്വൈസിനെ പറ്റി പേഷ്യൻ്റ് പാനിക് ആകുവാണെങ്കിൽ you can just calm them down and you can continue. It is not really necessary to focus on that and continue with the conversation. You can continue with the rest of the advices. Okay? And if it is a really important question, if the patient is asking some other questions not related to what you were speaking, നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയേ അല്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ, if it is really important, you can address that. If it is really necessary, അതായത് we need to tell them regarding that എന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, if it is really necessary, we can tell them that. ഇനി if you want to explain them something more relevant, you can just say, okay, before we move on to that, let me explain you the importance of. ഇൻ കേസ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങളോടൊരു ടാസ്ക് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക്കാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ്, പക്ഷേ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് മുന്നേ കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ ഇട്ട് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു കമ്പൈൻ ബോത്ത് ടാസ്ക്. നമ്മൾ 2 ടാസ്കുകളും കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ സോണിയ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? ക്യാൻ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്? And one more thing which I need to tell all of you is avoid repetition repeatedly. And okay, I can understand your situation. Do you have any concerns? I'm so sorry to hear that. Avoid repeating these things. Really important. When you're using one phrase, focus that you need to use another one in the next situation. Just focus on that. Okay, I hope it is clear till now for everyone. Next one is, if you get a lengthy card with lots of brackets, underline the keywords for you to recollect what the task was about. നമുക്കൊരു ലെങ്തി കാർഡാണ് കിട്ടുന്നത് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്. ഒരുപാട് ബ്രാക്കറ്റുകളുണ്ട്. കുറേ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ചന്നം ഭിന്നം ബ്രാക്കറ്റുകളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇഷ്ടംപോലെ ബ്രാക്കറ്റാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ യു ടു പ്രസൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ 5 minutes ടൈം. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 5 minutes ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവറോൾ വായിച്ചത്. യു മേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് റെഡ് ദ കാർഡ് ഓൺലി വൺസ്, ഒറ്റ വട്ടമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ കാർഡ് മൊത്തം ഒന്ന്. So in such cases, whenever you are reading the task, just underline the keywords or what that task is about. ആ ടാസ്ക് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, so that it will be easy for you to recollect. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടാസ്ക് വായിക്കുന്ന സമയം ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ്, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് മിക്സിംഗ് അപ്പ് ദ ടാസ്ക്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയർ ദിസ് ടാസ്ക് ഇസ്. കീവേഡ്സ് വെച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദർ വോണ്ട് ബി എ ചാൻസ് ഓഫ് എ ലോങ് പോസ്. നിങ്ങൾ ഈ കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇൻ കേസ് അവരൊന്ന് പാറ്റേൺ തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുവാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് ഇത് എവിടാ കിടക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം ബൈ ജസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ഓൺ ദ കീവേഡ്സ് ഒരുപാട് ലോങ് പോസ് വരത്തില്ല. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഇനി in case of regular home visit, how to start the conversation? Anju, if it is a regular home visit case, first of all we need to be sure that it is a regular home visit. അപ്പം whom you have been visiting regularly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a regular visit. Routine visit, it is also a regular visit. These are the different possibilities that you may get in order to confirm that yes, this is a regular home visit case എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. So starting our conversation, you need to ask the patient's name during your 3 minutes time, and you will be starting your conversation with your greetings. Good morning, I hope you remember me. You can start with this because regular home visit means the patient is extremely familiar with you and you are extremely familiar with the patient. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസസ് ആയിരിക്കും. So you will be just asking them that is I hope you remember me. So they say, yes nurse, yes I do remember you. Then it is optional for you to give your introduction. Once again, my name is, I am from the community health center to check the progress in your condition. Is it the right time to have a conversation with you? This is very important. Patient in availability, നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ലേ. അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻട്രോ കൊടുക്കുന്നു. I hope you remember me. ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇസ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് യു? അവർ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മേ ഐ കം ഇൻസൈഡ്, can I come inside? അല്ലെങ്കിൽ may I come inside? And when they say yes nurse you can come in, you can say thank you for letting me in. അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിട്ടതിന് താങ്ക് യു എന്നുള്ളത് പറയുക. ഓക്കെ, then start with your IPR questions. Very important. Then only you should move to your task. IPR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവൂ, നമ്മുടെ ഇത് ടാസ്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവൂ. ഓക്കെ Anju, I hope it is clear for you. Next, Vinod has asked it out. If the interlocutor asks unrelevant questions apart from the role play card, how to answer for that questions? If it is something beyond our practice, you can just tell them. അതായത് ഇപ്പം കുറച്ച് അൺറെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ തന്നിട്ടില്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സിനെ പറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, I can understand your situation. I will arrange for a consultation with the doctor so that he can explain you in detail regarding this aspect, as I am not the right person to explain you regarding this. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഡോക്ടറാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ടൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, I hope it is clear, but try to just have an overall look into the different topics, because arilla ennollor answer is not good. I'm sorry Mr. Jacob, I don't know the answer for this question. ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടി വരരുത്. വി നീഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾ പ്ലേസ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് യു മേ ഗെറ്റ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ടിൽ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? And one more thing, if you are getting a lengthy card and if you still have time left, it is a possibility. The chance is very less, but still it is a possibility. In case നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ടൈം ലെഫ്റ്റ് ആവുകയാണ്, ലെങ്തി കാർഡായിരുന്നു, ഞാൻ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ എനിക്കൊരു 30 സെക്കൻഡ് ബാക്കി വന്നാൽ, ട്രൈ ടു സമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചുരുക്കുക. If you're getting a card which has very lengthy task, and still if you have time left, then what you can do is you can just summarize what you had mentioned so far, but keep in mind that you're not supposed to give a detailed explanation like before. Summarize ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാരണവശാലും ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കരുത്. മുൻപ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തു because they wanted to know. Now they had mentioned that everything is clear, so it is not necessary to give a detailed explanation. അപ്പോൾ പിന്നെയും അതിനകത്തൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, just concise the information. Okay, next, if you get a card with bracketed information, try to explain in detail in your own words to get a good impression. Whenever you are getting a bracketed information, they just want you to develop these
short points into your own words. നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങനെ നോക്കി വായിക്കാനല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ പോയിൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so please do keep in mind, please don't forget that, because there are high chances that you will get a lengthy role play card. So please do keep in mind. Another thing is use signposting. Signposting use ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? In order to organize what we are speaking, or to let the other one know, അല്ലെങ്കിൽ let the other person know that we had organized as per the patient preference or as per the patient's relevance, we had organized what we have to speak. So signposting use ചെയ്യുക. Firstly, secondly, thirdly and finally. Use these things. Okay, till now is it clear? Is it clear for everyone? Can we move on to the next one? I hope it is clear. Next, you have to conclude if the interlocutor is still reluctant. എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? Which means you are supposed to plan both the sides. ഒരു സൈഡ് മാത്രമല്ല, you are supposed to plan both the sides. If the interlocutor is convinced, you can say, okay, I'll do the arrangements and rest of the things. I'll inform the doctor and all. You are supposed to plan that. If the interlocutor is not convinced, you still have to check on the other part also, how we can end our conversation. Next, avoid humming when you get an unexpected answer. Always expect both the sides. Just I mentioned that, always expect both the sides. If the patient is convinced, okay, good. If the patient is not convinced, you still need to have an option on how to do this card, how to conclude or how to move on with your task. Next, avoid long pauses and frequent pauses. You need to avoid both of them. Next one, remember how to do the confirmed task and just examined. In most of the previous role plays, we had explained on how to do the confirmed task and a just examined case. So I hope till now it is clear for everyone. Do you have any doubts that I need to clarify? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചോദിക്കാൻ? കൺഫേം ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുക. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക. പിന്നെ ലോങ് പോസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ലോങ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് പോസസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മളൊരു ടാസ്കിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. യെസ് ആൻഡ് നോ രണ്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് വിച്ച് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. Any other doubts? Now you need to keep all these points in mind and just go through the most of the settings. Don't skip any settings. Don't think, okay, it won't be there for exam. No, just give it a try. Most of the settings, I'll just recollect it for you. Emergency department, known and unknown case. Hospital ward, known and unknown case. Next one, outpatients. For the pre-operative assessment cases. Next one, nursing agency or nursing home. Home visit, both cases, regular visit and general visit. Another one is school clinic. You can check on that. Community health center, just examined cases, referral cases, confirmed task role play. General practitioner clinic or regular clinic cases, just go through overall. Reluctant cases, patient and bystander case, check on both of this. Okay, Hira has asked, in case of an emergency situation, how can we introduce ourselves? Okay, there are two ways which actually depends on your interlocutor. The most common way we start our conversation is good morning. So we are expecting that, okay, they will give us a good morning in return. So if they are
skipping this greeting and they are just telling that, nurse, I am really worried about my current situation. I am experiencing a lot of breathing difficulty right now. I don't know what to do. Okay, please calm down, I'm here to help you. So in this situation, the patient skipped the greetings and they directly moved on to their concern. So in such situation, you are supposed to skip your introduction part. Intro skip cheyuga, address their concern, and at the end of the conversation you can just give your introduction. Okay, my name is so and so, and if you have any doubts, you can press the buzzer and I will be here to help you. You can give your introduction at last. But if they are greeting you in return, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു, we said good morning and this patient is greeting you in return, good morning nurse. So in that case you can give your introduction. But if it is an emergency or if they are bleeding very heavily, try to calm them down. After that you can give your introduction. So it completely depends on how the interlocutor is starting the conversation. Okay, Hira, I think it is clear for you. Next, Anju, in case of school clinic, how to start the conversation? We can get two possibilities. That is, a child can present to the clinic or a parent can also present. If it is a regular visit, you can say, good morning, I hope you remember me. If it is a normal case, you can start with, how may I help you today? With that, you can start. Okay? Is there anything else you would like to ask? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്? Any other doubts which you would like to ask? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ? Could you explain the introduction of just examined case? Yes, Satish. In this just examined case means you had just completed the examination of the patient. So in that case, you are not supposed to give your greetings or introduction. These things are not necessary. You can start with, thank you for allowing me to assess. Based on my examination, I can see that. This is how you are going to start your conversation. ഇങ്ങനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ conversation നിങ്ങൾ start ചെയ്യുക. Okay? Now, any other doubts? വേറെ എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? Do you have any other doubts that I need to clarify? വേറെ എന്തെങ്കിലും doubts? Clear ആണോ so far? Please do keep all these things in mind. If you have any doubts during the upcoming days, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you can comment down and we will clarify that. Comment down ചെയ്യുക, അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. So thank you so much everyone for joining the session and all the best once again to everyone. സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് കേസ് ഓൾവേസ് നോൺ ആണോ? അല്ലല്ല, അൺനോണും വരാവുന്നതാണ്. നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് നോൺ ആകുന്നത്. അല്ലാത്ത കേസസ് അൺനോൺ തന്നെയാണ്. Okay, school health clinic, if you are getting a setting like this, if it is mentioned that this child is visiting repeatedly എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് it is going to be a non case. Otherwise it is going to be an unknown case. Okay, it depends on the situation. All right, so thank you everyone for joining the session, and once again all the best to all the candidates who are going to write the exams. And meanwhile, if you have any doubts during your upcoming days, please don't hesitate to comment down on this video so that I can clarify it. Okay, thank you everyone.